Create og usa ka 3D title text using Element 3D. Yo, what's up guys? Mag-create og usa ka 3D title text using Element 3D. Creating this one. We're not creating this one like this. When I hit distortion, okay, mag-create tag na bag-o. So create a new project. Tutorial name this one tutorial. Then sa logo sa Mortal Kombat, scale is 1 na, and then auto trace, add a new layer, then atong delete na ni, rename this one into logo dragon, then add text. This is not a template. Okay, make sure sa na template. This is not a template, you know what I mean. So a new solid, name it to Element 3D. Okay, then control spacebar for the FX console. You can download it below. Search element 3D element, this one, and then sa custom layers, custom text and mask, add the dragon logo sa number 1, path layer 1. Then this is not a template, path layer 2. Then you can hide this one and go to the sense setup and extrude. So makita na nato na extrude na siya. Then scale ubos kamay, then duplicate the extrude 1, then custom path 2 para to makita kung unsa kadaka siya. Atong scale sad ni a template, it's not a template. Then scale the path 1, move the path 2, and then separate this one, duplicate the group folder and group folder 2, separate the two. So separate na ni siya. Sa group 1, group 2, group 1, 1, balik ang scale, na-delete siya, text og katong sa dragon. Then sa preset is mag-add ta ani nga bevel 12, add the dragon, then i-hide nato ni siya. Then pulihan nato sa material, Element 3D, itong na lava material pack, karinay hot track. See, mana siya nga tong logo sa dragon. Then for the group 2, atong extraction level is mag-add tag bevel sa number 2. Then atong nipsan siya, bevel scale gamyan gamay. Then you can see this one na group 1 and group 2 separated. So muna siya final. And then sa Element 3D, group 1 is ang dragon, right? Group 1 is ang dragon. So
group 1 is ang dragon. Itong i-animate sa siya gikan sa gamay kakadako position, and then sa 6 seconds is kakadako siya, add to 0. I-move nato ni para klaro kayo. Then select the keyframe, then F9, set to easy ace, shortcut F9. And then sa atong group 2, sa particle look nato, particle applicator, so atong i-change ang multi-object, enable. Then sa displacement, X is buwag siya, add stopwatch sa first frame, and then iabot sa mga 3.5 seconds, add stopwatch again. Then sa first is maga scatter siya. No, Y, oh, X, Z, no, that's rotation, so this displacement. Then sa mga 3.5 seconds is another sa displacement again. Sa first frame is nakas buwag, and then igbalik ka na, magtapo na. So mag-change sa data sa atong environment sa scene. Environment, so underpass blurred, set na to ang environment ani darker jud siya, darker, okay, set. Darker na siya. And then sa group 2 is naka kuan pa man, so enable ta sa multi-object, ay atong i-rotate ang separate layers, separate letter, add a keyframe, and then move aning mga 2 to 4 seconds, add another keyframe, back, add a keyframe for rotation, negative para ang iyang round is to positive. And then for the next keyframe is set this Y rotation to 0. This one, so i-adjust nato ni ibuwag gamay. So at this point is we gonna add a light to have the kabuhay-buhay light. So at this point move nato ni light ani, ubos kamay. Dayon keyframe the position, and sa ending nga part is tagbo sa middle. Set the keyframe to easy ace and duplicate the light, then position, remove the position, mag-create tag bago. Okay, we're gonna creating new. So at this point is magagad ta sa pikas nga, mag-base ta sa light A isa,
Z. Add a position, keyframe, and then next tagbo na sila. So much better if naubos na ho gamay si isa. That one. Down gamay para babaw gamay ang isa, and then tagbo. F9 easy ace again. And then mag-add tag asset, search ta sa this PC, and then search for energy from video from Infinity Pack asset, Infinity VFX asset. Select all, go to project, and then new folder, energy. Itong ipahilo na ang atuang composition para hapsay. Okay. Then add this one asset, then set this one to screen or add. Opacity, then opacity back to 0 ang first, and then that's not the end yet, so we're gonna adding a new fire element. Fire asset or fire energy or fire. I think this one is fire element. Ako search sa one way. Energy or fire. Open na siya nga folder. Run ito sa G, fire, search tag fire in element. Adra fire, no, not that one. Fire and smoke, or this one, fire na lang. Fire, then another folder, fire. Move, copy, then sa fire mangita tawag asay flat, kani flat ni i-add na to og i-add or screen, then position, rotation,
position again, down, rotation again, position. Medyo ipa down talaga nato. Then add a new adjustment layer, name it to heat distortion. Then add the heat distortion effect. Heat amount is this heat distortion. And then mask this one aning apart. Itong i-mask, click, then mask. Then add feather para ma-achieve ang like realistic gamay. Then makita na to sa height distortion. See, ang heat distortion is affecting the lower part. Then add a dust. Save this one. Save first. You must save your project para di mabalik-balik na. Dayon dust. Search for dust particle. Dust particles. So much better na nisa. Delete di mo. So this one, we gonna try this one. Control Alt F para ma-fit sa composition, then screen. Then adjust the opacity. Then sa ato ang fire is we're gonna animate the starting point of our fire, the opacity. Then mo start ang atong fire is aning apart sa maybe around 4 seconds. Then back 0, then 0 siya, then nag-start, or much better if ma-move pa na to. Then position is down na to siya gamay para di kayo klaro sa screen. Yan na to maklaro nga nag-interact siya kay na ay heat distortion. Then our energy is gonna set the opacity maybe around 35 para hindi masyadong halata, no? And then another one is we're gonna add a new solid, name it to optical flare. Then here, this one
on black, then this one render mode to transparent. And then atong pangitaon tong asa mo bagay niya nga style or nga look, o sa yung bagay nga look niya. We're gonna try this golden sun. No. Light. Back. Sa pro preset to. Damage. Gonna try this one, damage. Atong i-hide ang multi-iris. Hide. Then hide. Okay. Then the brightness, adjust atong brightness and the scale. Brightness, adjust brightness, the scale. And then we're going to adjust the positioning mode, the source type into track lights. Parang matrack niya is yung light natin. Next, adjust the brightness again. Then maybe we can adjust the scene setup, ang atong environment. So we're gonna adjust the environment and to underpass, darker. Okay, so ano siya ma-interact basta na light. Then atong point light 1 and 2 is ang opacity niya. From this, adjust. For the sake of tutorial only, so magana add tag another solid, name ito background, and say, add background effect like radial, like ramp, gradient ramp. Set it to radial, swap color, or swap color again para mas darker ang isa. Adjust, and then set the color to medyo lighter. Then ang white part is set to medyo may pagka dark or white, like that. And then move this one to below the element 3D. So ano yung achieve. Opacity, no? Uli opacity. From 0 to this one. 0.
See, nag-aada sa adjustment layer katong iyang heat distortion. You can see niya sa lower niya nga part is na siya displays or the heat distortion. To add like a cinematic look, we can add a new solid, name it to bars. Hit OK, and then make sure nga naka title action save ka para may guideline ka. And then set the mask to subtract. So this is the cinematic look. Or we gonna minimize the background na to add depth to it, like this one. Okay. Then as you can see, makita mo na may heat distortion sa dito sa baba kasi na-mask natin dito sa adjustment layer. Nag-mask tayo sa adjustment layer so that yung affected area niya is yung natatamaan lang ng apoy, like this one. This one. And hope you enjoy my tutorial. So and make sure na mag-subscribe kayo sa YouTube channel para mas marami din akong ma-share sa inyo. Thank you for tuning in, and maglagay ako ng link sa kung saan ko na-download ito, yung mga assets, yung mga energy like that, etc etc. And see, naka-high. Thank you for tuning in, and God bless.